Morning! So, arita sa reading and writing tutorial para pa ni sa dili pa ka mga mibasa. So, tutuan ka mo na makamaumo mo basa. So, mag-start ko og letter A. So, ang pangalan niya si letter A. Ang sound niya siya is A. So, si letter A, si letter A, si letter A, si letter A. So, ang pagsuot ni letter A? There are 3 lines. Slanting line, horizontal, then curve, then straight. And again, slanting line, horizontal line, curve, and straight. Or, you can write letter A like this. Slanting line, horizontal line, then down, curve. Again, slanting line, horizontal line, down, curve. So that's letter A. The sound is A, as in apple. Apple. As in apis. Apis. As in arrow. Arrow. As in avocado. Avocado. So, A. Let's read. A. 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 Okay, follow. A. 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 Okay, so that's letter A. The sound is A. Okay, so sunod mo para mo makamao mo basa. Sa dili pa ni kamao mo basa o sulat. Thank you for watching.